Ich weiß nicht, was morgen am besten sein wird. Im Jahr 2004 gab es den Begriff Social Media Manager noch nicht, aber heute riskieren Unternehmen, ohne ihn zu handeln, pleite zu gehen. Im Jahr 2004 hatte Blockbuster einen Umsatz von 5,9 Milliarden $. Heute existiert es nicht mehr. Das Netflix-Modell hat gewonnen. Im Jahr 2004 schrieben Journalisten ausschließlich auf Papier. Heute erstellen sie Multimedia-Inhalte, Podcasts und Newsletter. Die Lektion ist brutal, aber einfach. Technologie benötigt keine Erlaubnis. Sie kann ganze Berufe im Handumdrehen auslöschen. Denken Sie zum Beispiel an Funker und Schreibkräfte, und sie schafft neue, bevor wir lernen, wie man ihre Namen ausspricht. Sie verwandelt auch bestehende Berufe in etwas Unkenntliches. Deshalb ist die Frage, die ich stelle, nicht, ob mein Job sich verändern wird. Ich frage eher, wann wird es passieren? Who's patient when I'm in my head? 'Cause all these thoughts got me too damn scared. Still I fall, 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 fall. Fall, 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 fall. All these thoughts got me too damn scared. Still I fall, 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 fall.